Halo, teman-teman pecinta burung. Kali ini, kita akan membahas salah satu burung yang sangat popular dan dicintai, yaitu lovebird. Yuk, simak beberapa fakta menarik tentang burung kecil yang punya warna ini. Fakta pertama. Lovebird dikenal dengan nama ini karena perilaku sosialnya yang sangat erat. Mereka tidak hanya sering terbang berpasangan, tetapi juga sangat setia. Sebuah fakta menarik adalah mereka dapat membentuk ikatan yang kuat dengan pasangan mereka, bahkan bisa saling membersihkan bulu satu sama lain. Fakta kedua, meski bernama lovebird, mereka sebenarnya adalah anggota keluarga burung paket atau cetacea. Dan meskipun mereka sering dipandang sebagai burung yang tenang dan suka bersosialisasi, lovebird juga sangat aktif dan suka bermain. Fakta ketiga, ada 9 spesies lovebird. Yang paling popular di antaranya adalah lovebird fisher dan lovebird mast. Setiap spesies memiliki warna dan karakteristik yang unik, mulai dari warna hijau sirah, kuning, hingga merah muda yang menawan. Fakta keempat, meskipun tubuhnya kecil, lovebird memiliki suara yang keras dan bisa sangat berisik. Mereka suka berbicara atau bersuara, terutama saat merasa terancam atau ingin menarik perhatian pasangan mereka. Fakta kelima, lovebird bisa hidup sangat lama jika dirawat dengan baik. Umumnya, mereka bisa hidup antara 10 hingga 15 tahun, loh. Jadi, jika kamu memutuskan untuk memelihara lovebird, pastikan kamu siap untuk merawat mereka dalam jangka waktu yang lama. Fakta terakhir, lovebird dikenal sebagai burung yang sangat cerdas. Mereka bisa diajari berbagai trik, seperti berbicara, bermain bola, atau bahkan melompat melalui ring. Jika kamu melatih mereka dengan penuh perhatian, mereka akan cepat belajar. Jadi, itulah beberapa fakta menarik tentang burung lovebird. Dengan keindahan, kecerdasan, dan sifat sosial mereka, tak heran kalau lovebird menjadi salah satu burung peliharaan favorit di dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.